మీరు కనుక మా వీడియో చూడడం ఫస్ట్ టైం అయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. లూజు 10.5, పొడవు 14, అంటే మొక్క తిప్పుకుంటే 13.5కి వస్తుంది. చంకదింపు 5, షోల్డర్ 5, మెడవెడల్పు 2, మెడదింపు 9 అంగుళాలు. ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసుకుని చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. మోడల్ అయితే ఇలా డబ్ల్యూ షేప్ వస్తుందన్నమాట. వంపు పెట్టుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. నేనైతే డైరెక్టే పెట్టేస్తున్నాను. మోడల్ చేసుకోవడానికి ఈ క్లాత్ ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం. మెడ తిరగేసుకోవాలి. చుట్టూ కదలకుండా కుట్టు వేసుకుని ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కట్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా తిరగేసుకుని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక అంగుళానికి మాత్రమే ఈ ప్లేస్ని వదులుకోవాలి. ఇక్కడ గ్రీన్ కనిపించాలి. అలాగే ఇక్కడ కూడా గ్రీన్ అనేది కనిపించాలి. ఈ ప్లేస్ అంతా ఈ రెడ్ కలర్ అనేది వేసుకోవాలి.
మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.